10, so ons is terug, nog steeds besig met waarskynlikheid, and now we're going to look at drawing Venn diagrams. Venn diagramme is wanneer ek 'n prentjie teken van waarskynlikheid. En wat baie belangrik is dat wanneer ek 'n prentjie teken, ek vir my 'n bladsy skep om dit te teken. When I create a page to draw within, this is my sample space of my steekproef ruimte. That's where I work within. My sample space of my steekproef ruimte. Within that sample space, there's things happening. En dit wat daar binne gebeur, noem ek 'n gebeurtenis of 'n event. Gebeurtenis of 'n event. Okay, now I'm going to explain to you how to draw Venn diagrams by means of examples. Say for instance, we take a die, we're going to roll a die, and the event is all the even numbers. Let's draw the Venn diagram. Kom ons luister weer mooi. Ek wil 'n dobbelsteen gooi en die gebeurtenis is al die ewige getalle. So let's create a sample space of a die. This is my sample space S. Within the sample space, I've got an event. Let's name that A, event A. En binne in hierdie gebeurtenis is al die ewige getalle. Nou ons weet dis 2, 4 en 6. So wat is nie binne in hierdie gebeurtenis nie? 1 en 3. Reg so? En 5. So, dit is al die elemente binne in die gebeurtenis en aan die buitekant van die gebeurtenis. So A is al die ewige getalle. And S is my sample space, the whole scenario. Right. Now let's do the same, and now we're going to draw a Venn diagram with the outcomes. So ons gaan kyk, if we do the outcomes, so hoeveel uitkomste kan daar in A wees, as dit al die ewige getalle is? 3 of them. And how many outcomes will there be that's not even? There are going to be 3 of them. So if you draw a Venn diagram with the elements of a die, it's going to look like this. As jy 'n Venn diagram teken met die uitkomste as jy ewige getal gebeurtenis het in 'n dobbelsteen, dan gaan hy so lyk. En die laaste een, let's do another Venn diagram with a sample space and an event. This is now the probabilities. What's the probabilities of getting even numbers in the event? Hoeveel is daar moontlik wat ewe kan wees? 3 uit 6, that's a half probability. Okay? What's the probability of not getting an even number? It's a half of the probability. It's half the probability because it's half of the elements that can occur in the outside, in the sample space, but not within the event. Goed. Okay, kan julle die 3 verskillende tipes sien wat ek kry? Dit is my elemente. This is the outcomes. And this is the probabilities, die waarskynlikheid dat dit ewige getalle gaan wees, onewige getalle, die hoeveelheid ewige getalle, hoeveelheid onewige getalle, and these are the actual numbers. Let's do an example, and before we do it with probability, we write probability like this. The probability of getting a certain event. Let's make it the probability of getting A is the number in A on the number in the sample space. Die aantal goed in A op die aantal goed in die hele steekproefruimte. The
probability. Let's look from there to there. This is the elements. So the number in A is 1, 2, 3. So it's 3 on, and the total number in the sample space will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is the half and the half that occurs. Even is half, uneven is a half. Okay, let's look at the word English. We're going to look at the word English. Let's kyk na die woord English. And it's written on cards and putting into a hat. A is die gebeurtenis om 'n konsonant te trek. 'n medeklinker, consonant. That's event A. Now the first thing I need you to do is to draw a Venn diagram. Okay, let's draw a Venn diagram. I've got a sample space. I've got an event in the sample space en ons noem hierdie gebeurtenis A. En binne in hierdie gebeurtenis A is al die medeklinkers of die konsonante. Within this event A is all the consonants. So kom ons gaan kyk. E, is hy 'n konsonant? Nee. Maar N is, G is, L is, E is 'n klinker, S en H. So what's left on the outside? Only an E and an I. So that's the Venn diagram. Do you agree? Ons het al die medeklinkers, konsonante en ons het al die klinkers aan die buitekant. So the next question will then be, write down all the outcomes of S and A. Skryf die steekproefruimte en die gebeurtenis A se elemente neer. So kom ons skryf die steekproefruimte se element neer en kyk hoe skryf ons steekproefruimte met 'n groot S en dan maak ons 'n krulhaak, 'n curly bracket, because now we show all the elements in the sample space. So that will be the whole word English. Right. Now the event A is going to be N, G, L, S, and H. That's my event. Written down all the elements of the event and the sample space. Volgende vraag is, skryf die N van A en die N van S neer. Die N van A staan vir the number of elements in A. Number of elements in A. Ons gaan kyk, hoeveel goed is daar in A? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The number of elements in the sample space. Die aantal elemente in die steekproef. That's the whole block in S. Ons gaan kyk, hoeveel is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 of them. That's the number of N. Number of. And the last question then, determine the probability. Die waarskynlikheid om A te kry is die aantal in A op die aantal in S. Number of A on the number of S, that's going to be 5 on 7. A fraction between 0 and 1. Good, very easy. Ons kyk na ons volgende voorbeeld waar ek 'n 12-kantige dodekaedriese dobbelsteen rol. Okay, this is interesting. It's an 12-sided
dodecahedral die is rolled and the following events are defined. 12-kantige dodekaedriese dobbelsteen. Very good. Word that. Okay, and now I've got events. I've got event A, and A is all the multiples of 3. Die veelvoude van 3. Dis een gebeurtenis wat ek het. B, another event, is going to be the factors of 9. Faktore van 9. Faktore van 9. En dan het ons volgende C-event, veelvoude van 5. Veelvoude van 5. Kijk, dis 'n dobbelsteen met 12 kante en dis die 3 gebeurtenisse en nou sê hulle lys die uitkomste van 'n versameling. List all the outcomes of these events. So let's start with A. We've got A, the multiples of 3 if we go. The sample space equals from 1 up to 12. Nee, dis 'n dobbelsteen met 12 kante. So hy gaan tot by 12. So now out of that, let's take all the multiples of 3. So ons begin by 3, 6, 9 en 12. Goed, by B het ons die faktore van 9. So dit gaan wees 1, 3 en 9. See that I share 3 over there en dan C the multiples of 5. So dit gaan wees 5 en 10. So daai tweetjies deel 1 element. Okay, can you see that? They share 1 element. So now they ask you to draw a Venn diagram. So goed, ons gaan nou A en B moet mekaar sny, because they share something. I've got an A and a B. So in A, there's another one that's been shared. So there's 2 that's been shared. They share a 3 en 'n 9. Hulle deel al 2 daai. In B is daar dan net 'n 1 oor en in A is daar dan 'n 6 en 'n 12 oor. En hierso het C heeltemal op sy eie 'n 5 en 'n 10. Nou kom ons gaan kyk what's left on the outside. Ek het vir 1, vir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ek het vir 11. So if I draw my Venn diagram, this is event C, this is my sample space. So kyk wat juffrou begin. Ek het vir A, B en C geteken, maar omdat A en B elemente deel, het ek hulle 'n snyding gegee, so that they can share 2 elements. En toe het ek, dit wat hulle nie deel nie, het ek maar net gaan skryf, soos B het 1 ekstra by. A het 6 en 12 extra by. And then C's got 5 and 10 all on its own. And then the elements that's left I've written on the outside of these 3 events binne in my steekproef ruimte. So dit is hoe my Venn diagram dan nou lyk. Okay, so the last question is determine the probability of A, probability of B, and the probability of C. So kom ons gaan kyk. Die waarskynlikheid van A is die aantal in A op die aantal in die totaal. Probability of B
number in B on the number in the sample space. Probability in C, number in C on the number sample space. So, kom ons gaan kyk. In A is daar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So it's 4 out of 12 en dit gee vir my 'n derde. Moet altyd vereenvoudig. Number in B, 1, 2, 3. Dis 3 uit 12 en dit is 'n kwart. You must simplify. Number in C, only 2. So dis 2 uit 12 en dit is gelyk aan 'n 6de. That's the probabilities that you need to calculate. Goed, graad 13's, met dit in gedagte, go and practice to draw Venn diagrams. It's very easy. Remember your formulas en gaan skryf jou versamelings neer met jou krulhakkies. I'll see you later for another probability class.